Hello and welcome to another episode of Region Diary with me, Priyadarshini. And in this segment of the Region Diary, we promise to show you some interesting stories from in and around the region. From Falcon Festival in Dima Hasao and Tribal Mural Painting Workshop in Tripura, we will bring you all the interesting stories in today's episode. Well, Umrangso in Assam's Dima Hasao district recently hosted the 6th edition of Falcon Festival. And keeping in view of the movement of Amur Falcons, the NC Hills Autonomous Council has been organizing Falcon Festival for the past several years. From rocking performances of the bands to fashion shows, traditional dances of Dima Hasao community, the 3-day colorful fiesta was a crowd puller in true sense. Take a look. In a bid to create awareness concerning the protection as well as preservation of Amur falcons, a 3-day Falcon Festival was recently organized at Umrangso in Dima Hasao district of Assam. These migratory guests take shelter at Umrangso for approximately 1.5 months. हम लोग का यहाँ पे अमूल फैल्कन जो है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में 3 जगह में आता है। हम लोग का यहाँ उमरंगसो दीमा हसाओ में, मणिपुर में तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में और नागालैंड में वोखा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 2 महीना ये अमूल फैल्कन हम लोग के साथ यहाँ पे रह रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को कुछ नहीं करना चाहिए। हम लोग को कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट हम लोग को ये अमूल फैल्कन को मारना नहीं चाहिए बस। The 6th edition of the Falcon Festival, organized at Umrangso Goldfield by the Falcon Festival Organizing Committee, was hosted following the COVID protocols. Amur falcons visit each year during the last week of October or the first week of November to roost in Dima Hasao. But due to a lack of awareness among the locals, these birds are killed for sport and fun. President of Falcon Festival Organizing Committee Joshring Dao Funglo said that the festival aims at creating awareness among the masses on the protection and preservation of environment, wildlife as well as promotion of tourism in Dima Hasao. जो हिस्ट्री जो है फैल्कन फेस्टिवल तो 2013 को ब्लू हिल सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हम लोग ने डिस्कवर किया था। तो 13 और 14 को हम लोग ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया और 2015 को फर्स्ट टाइम करबी क्लब में हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था फैल्कन फेस्टिवल। उसके बाद 2016 को फर्स्ट टाइम गोल्फ कोर्स पे हम लोग ने किया। उसके बाद हमने ये काउंसिल को सौंप दिया था ताकि वो लोग अच्छा से चला सके और अच्छा से चलाया भी है। लेकिन इस साल सिंस अभी कोविड-19 का ये पेंडेमिक चल रहा है तो काउंसिल ने हमें फिर से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया इस साल के प्रोग्राम को अच्छे से चलाने के लिए। तो इसमें सिर्फ हम लोग का ब्लू हिल्स सोसाइटी है ऐसा नहीं है, हम लोग का उमरंगसो का डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ये सब है। हमारे कार्बी कम्युनिटी से बोलिए, दिमासा कम्युनिटी से बोलिए, गोरखा कम्युनिटी से बोलिए, बंगाली से बोलिए, जितने भी कम्युनिटीज हैं यहाँ पे वो सब का भी सहयोग है इस बार। तो इट्स ए कलेक्टिव टीम एफर्ट इस बार का फैल्कन फेस्टिवल 2020 सेलिब्रेशन। इस बार हम लोग मेन फोकस अपना कल्चर एंड ट्रेडिशंस को दिखाने के लिए कर रहे हैं एंड हम लोग का लोकल टैलेंट्स जो है वो लोग को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, वो लोग को उत्साह देने के लिए उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। A series of musical performances by artists and bands from Northeast rocked the stage during the 3-day extravaganza. Supermodels were seen sashaying the ramp during a fashion show at the Falcon Fiesta.
That's not all. Singer Papon set the stage on fire with his scintillating performance during the festival. The Falcon Fest also mirrors the rich culture and tradition of the Dimasa community. The festival is also an opportunity for tourists, researchers and nature enthusiasts to explore Dima Hasao, which is endowed with nature's bounty. With inputs from Swadeep Hasamsa, this is Prerna Chetri for Northeast Live. All right, moving on now. And well, girls and young women in Pathsala in Assam's Bojali district can now learn self-defense techniques. Yes, at a time when crimes against women are being reported from across the country, a youth named Arnab Sharma has embarked on an initiative called Bojali Karate Do in an effort to provide training to young women in different forms of martial arts, including karate, judo and taekwondo. Well, the students are being imparted training on self-defense techniques entirely free of cost. The students are usually between 4 years to 22 years of age. And amidst rising concern over women's safety and the nation, the initiative will encourage girls and women to learn self-defense skills. Well, the training and discipline required in martial arts will enable them to defend themselves in the face of any danger. And according to the annual National Crime Record Bureau's Crime in India 2019 report released in September, Assam reported the highest rate of crimes against women. Nay, Chen, Jay, go, Buck, Judge, Hutch, Joe, Joe. ইয়াত আমি নিজকে কেনেকৈ সুৰক্ষিতভাৱে মানে ৰাখিব পাৰোঁ নিজকে আমি ধৰি লওক এতিয়া নতুন হৈ আছোঁ দুদিন পিছত ক'ৰবাত জব কৰিম বা বেলেগো কিবা কৰিব পাৰোঁ বা কলেজৰ পৰা আপোনাৰ যোৱাতে দেৰি হৈ যায় এতিয়াতো ঠাণ্ডাৰো বতৰ তো সেনেকুৱা টাইমত যদি আমাৰ লগত কিবা প্ৰব্লেম ঘটে বা কিবা অঘটন ঘটিবৰ মানে তেনেকুৱা কিবা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম সেই বিষয়ে আমি ইয়াত নিজৰ যিটো আত্মসুৰক্ষা সেই সুৰক্ষাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াত সেল্ফ ডিফেন্সৰ ট্ৰেইনিং মই মাৰ্শাল আৰ্টৰ লগত আজি 10 বছৰ ধৰি জড়িত তো দেখিলোঁ বজালিত যেতিয়া আমি 2 বছৰমান ধৰি আজিৰ পৰা আগতে 2 বছৰে হৈ গ'ল মোৰ একাডেমিখন ষ্টাৰ্ট কৰা তো 2 বছৰ আগতে ইয়াৰ ছোৱালীখিনি যিটো ৰেছপন্স আছিল এইটো ইমান নাছিল আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো ইমান বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়া ভাবিলোঁ যে গোটেই ছোৱালীখিনিক আমি আজিৰে পৰাই বজালি মানে সিদিনাৰ ফালৰ পৰাই ধৰক অক্টোবৰৰ হেৰিৰ পৰাই যে সদায়ৰ কাৰণে সেল্ফ ডিফেন্সটো ফ্ৰী কৰি দিম আৰু দেখিলোঁ যে সব ছোৱালীৰ ইমান বেছি এৱাৰনেছ বৰ্তমান ইমান সজাগতা আহিছে এতিয়া মোটামুটি আমাৰ 50+ ছোৱালী আমাৰ লগত আহি জড়িত হৈছে সকলোৱে নিয়মিত অনুশীলনত আহে আৰু ৰাতিপুৱাও আহে গধূলিও আহে তো এনেকৈ ইমান এক্টিভনেছটো চাই বহুত ভাল লাগিলে All right, in some other stories now. Everbloom K. Nongrum, a 12-year-old boy from Maurinkeng in East Khasi Hills district of Meghalaya, was recently awarded the Jeevan Raksha Padak Award 2019 for his act of bravery in saving 2 children from drowning at Maurinkeng village in East Khasi Hills district of the state last year. And Everbloom received the award for displaying remarkable acts of courage for saving lives of not one but 2 of his friends who fell in a hole
which was left uncovered for nearly 6 months without fencing at a construction site in Maurinknang, Everbloom. A 6th standard student from Maurinknang Higher Secondary School saved the lives of children in 2 different incidents. On July 17, 2019, a Class 3 student named Daveen Sotun, while playing at a construction site, fell into the hole of 3 meters depth of 4:4 meter in width, filled with water. When Everbloom heard about the incident, he rushed and jumped into the hole to save David's life. And in a similar incident again on July 23rd this year, another boy, Wangpai Rani, slipped and fell into the same hole while playing with his friend. Everbloom K. Nongrum, who was there with him, jumped into it immediately and brought him out safely. Well, the Jeevan Raksha Padak is awarded to civilians to reward saving lives from drowning, fire or mine accidents. It is awarded for act of courage and promptitude in saving life under circumstances of grave bodily injury to the rescuer. The Jeevan Raksha Award is given by the President of India through the Ministry of Home Affairs. And now it's time for a very short break. Don't go anywhere because lots more coming in on the other side of the break, so stay tuned. Welcome back. You're watching Region Diary with me, Priyadarshini. All right, and moving on now. Well, hundreds of people from all walks of life celebrated Achalo Loku Festival with much alacrity at Diomali in Tirap district. The celebration started with beating of traditional log drum locally known as Thamtut. Well, Achalo Loku, one of the main agricultural festival of the Nokte community, is celebrated for recreation and merrymaking after seasons of hard work. Rantam ritual, which means offering to Almighty Rang for peace, bumper harvest and prosperity of every human being, are performed by elders of Noktes at Rangsom Home or Nokte temple to mark the Achalo Loku celebration. The festival is an initiative to preserve, protect and promote their age-old tradition and culture of the Nokte community. Well, plantation of pine trees in Rangsom Home campus and other cultural performances marked the celebration. And on to Tripura now. The lovely wall paintings seen on the houses are very much eye-catching, whether painted with colors or powdered rice water. Well, wall painting is one of the ancient and most practiced art forms, and the beautiful patterns on the wall portray the rich and diverse art form of Tripura's tribal communities. Take a look at this.
an organization that works for the promotion of Indian art and culture, organized the wall painting workshop in collaboration with the Ministry of Culture's Eastern Zonal Cultural Center and the Information and Cultural Affairs of Tripura. এই গ্রামটা যেটা এই লঙ্কামোড়া কপালীপাড়া যেটা এটা অনেক আগের থেকেই এটা আইডেন্টিফাইড আলপনা গ্রাম হিসাবে। এখানে পৌষ সংক্রান্তি উৎসবের সময় এখানে এই মহিলারা যে লোকাল মহিলারা আছেন এরা খুব সুন্দর আলপনা করেন, একদম পুরো উঠান জুড়ে ওদের বাড়ির পুরো উঠান জুড়ে এরা এই আলপনাগুলি করেন। এবং সেটার মধ্যে আমরা যে আমাদের ট্রেডিশনাল আলপনা, যে আমাদের গ্রামীণ আলপনার যে ব্যাপার, সেই আমরা ফ্লেভার, সেই ইয়েটা আমরা সবসময় পাই এখানে। এবং এটা অনেক আগের থেকেই এই গ্রামটা আলপনার জন্য বিখ্যাত। তো এখন আমাদের সংস্কার ভারতী উদ্যোগ নিয়েছে যে এই গ্রামটাকে কিভাবে আরও প্রমোট করা যায়। মহিলারা যারা কাজ করেন, যারা আর্টিসান আছেন, যারা এই আলপনা এবং বিভিন্ন এই ডিজাইন এরা কাজ করেন বা কারুশিল্পের কাজও করেন, তো এগুলিকে কিভাবে প্রমোট করা যায়। তো ওই উদ্দেশ্যেই এই ইজেডসিসি, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ইজেডসিসি এবং আমাদের রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আইসিএ, এদের সহযোগিতায়, এই দুই দপ্তরের সহযোগিতায়, এদের আর্থিক আনুকূল্যে আমরা সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এই গ্রামকে কিভাবে, যে আলপনা গ্রাম যেটা আমি আগে বললাম, সেইভাবে এদের প্রমোট করে আমাদের নিজের রাজ্যে তার প্রচার প্রসার বা আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে এটা কীভাবে প্রচার প্রসার করা যায়। এবং আগামী দিনে আমাদের উদ্দেশ্য এই গ্রামটাকে আমরা এই আলপনাকে ভিত্তি করে এবং এদের যে কারুশিল্পের দিকটাও আছে সেটাকেও ভিত্তি করে কিভাবে একটা মানে ট্যুরিস্টরা যাতে আসেন এখানে, এই এবং যদি আসেন আস্তে আস্তে কী হবে, আমাদের এই গ্রামটার আরও উন্নতি হবে। The folk and tribal mural painting workshop also aimed at directing attention of the locals and the youth towards fine art. A large number of women from the village and young girls took part in the wall art workshop. আমাদের প্রতি বছর ওদের একটা এই গ্রামের নিজস্ব একটা প্রথা চলে আসছে। পৌষ সংক্রান্তিতে ওরা মাটির উঠোনে ওরা আলপনা করে, যেটা ওদের কোনো তথাগত কোনো শিক্ষা নিয়ে ওরা করেনি, ওরা চলে আসছে বংশানুক্রমিকভাবে। তো অনেক লোকে দেখতে আসে, আমরাও দেখতে এসেছিলাম। তো দেখে আমাদের এতটাই ভালো লাগলো, তো আমরা ভাবলাম যে এখানে কিছু একটা করা দরকার, যাতে করে ওদের নান্দনিক মানসিকতার উন্নতির সাথে সাথে ওরা যেন কিছুটা আর্থিক উন্নতি হয়, ওরা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়। During the workshop, around 30 houses of the village were decorated with alpana. It is one of the main forms of the rural art which is being practiced by rural women of the state. With inputs from Nitai from Tripura, this is Priyadarshini Medhi for Northeast Live. And in some other stories now, considering the plight of the deprived section of the society, a winter clothing drive with the theme Plogging for Clothing was conducted recently at Bomdila Township in West Kameng district of Arunachal Pradesh. And the drive, which was the initiative of the Nilvo Charity Foundation, was carried out in collaboration with Helping Hand NGO. Somi Parisau, the founder of NCF, said that the objective to come up with the theme Plogging for Clothing was to create awareness about health and fitness and about the environment along with the clothing drive. And the clothing drive aimed at providing warm clothing to the needy during winter season.
और आपके पास आपके घर में आपके शॉप में इस तरह का कुछ कपड़ा है जो आप डोनेट करना चाहते हैं, प्लीज काइंडली डोनेट अस. लास्ट ईयर वी हैव कलेक्टेड एंड डोनेटेड ऑलमोस्ट 600 पीपल, नीडी पीपल्स. तो हम लोग ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों को भी जो हमारा मुद्दा को come up with this wonderful idea and has asked us to collaborate with them so that we can इसको पकड़ के हम जो है लेबर कम्युनिटी से लेके अगर लेबर कम्युनिटी से Well, during the drive, the collected clothes will be distributed among the labor community. ऐड करके डोनेट करने के लिए प्लीज बोल दीजिए. आपका घर में अगर आपका कुछ एक बेहतर होने से कॉम्प्लेक्स में होगा, चॉइस बैंक अकाउंट में होगा, तो कपड़ा डोनेट कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. आपका एक कप. मेरा नाम सोमी पारिसो है और मैं नीलवो चैरिटी फाउंडेशन का फाउंडर. So viewers, that's all we have in this episode of Region Diary. Hope you enjoyed this segment, and we will be back next week with another episode and with lots more interesting stories from the region. Till then, keep watching Northeast Live. Goodbye and take care.